Claro, nós já temos a Suna. Which one? Só tenho 20. E cá temos o motor da Suna. E o motor da Billy? No... Pera aí, o Billy que fez o motor? É, porque nem o Billy fez o motor dele. Réplica do motor da conspiração. Meu Deus! Quem pegou se a Corin tinha o motor dela? E o motor da... Ah, é. O motor da Yushan. Acho que a Yushan não tinha motor. Mas agora tem. E o passarinho dela tá dentro da agora. Coitado. Oi, esse joguinho é fofinho. Ah, é o Butter. O... Wata wata. Watanda. É o mordomo do... Wata wata. da Vitória Housekeeper. E ali tá o mais recente. Watanda. Wata. Watanda. Don don. Don da. Wata wata. Don. Tinga da tinga da. Watanda. Mega fã. Nem preciso falar de quem é, pessoal. Isso aqui também nem precisa falar. What brings you here this time? Sépia. De acordo com o éter. Então é éter. I can help you ward off misfortune and disaster. Heading out for inspiration? Let's go! O que eu posso falar, pessoal? O que eu posso falar? Pessoal, o que eu posso falar aqui? É físico e assistência. Tipo assim. Wait! Let me grab my field mic before we bounce! Eu confesso. Mas. I can help you ward off misfortune and disaster. Eu tô precisando de um éter atacante. What brings you here this time? Então, pessoal, I can help you ward off misfortune and disaster. aqueles que estavam torcendo pra eu pegar a Suna. E sim, eu tô chamando ela de Niguan. Maldito angelical. Ah, tá. Meus olhos estão doendo. I can become even stronger.
completar o a história, eu ganhei o figurino do Pan 1. Ah, é! Como eu posso esquecer? Muito tecido. Ah. Nossa, já instalar. Esses dois aqui iam ganhar novas belas suítes. Mas no entanto, não. É o potencial desbloqueado. Anjo Aprendiz, 3 de 6, participação especial, 14 do 3. Dois dias? Ah, tá, segundo. Eita, nós! Espera aí, pessoal. Deixa eu dar um pausa aqui. Prontinho, já voltei. E que nos leva lá pra um... Eu acho que é o Twitter, não sei direito. Mas no entanto, é um site X. Acho que o pessoal até que o... Um apelido. Foi não. Vamos lá. Ontem não deu pra fazer as diárias por causa da apresentação. Onde eu tô? Ok, né? Bora, ah, tá. Por quê? Tipo assim. Qual é o motivo?
System message. Maintenance of the HDD database is complete. Redundant data cleanup progress is at 99.8%. Connection testing is now available. A manutenção de base de dados web concluída. Progressão de inteiras de dados redundantes em 99,8%. O teste de conexão está disponível. Finally. If I hadn't seen Senior Yinhu sighing over the electricity bill lately, I would have thought Fairy had been asleep these past few days. Finalmente, se não tivesse visto veterano nenhum, esperando com a conta de eletricidade ativamente, eu acharia que a Fada esteve dormindo nos últimos dias. Com a ajuda da Fada, você fez um teste de conexão do web. Screening redundant data. Screening complete. Current cleanup progress, 85.1%. Huh? Didn't Fairy say the redundant data was almost cleared? So why is it that after the connection test, it suddenly... Porque depois da conexão do teste, o número caiu? Don't tell me I caused it. Based on current data, it appears the recent actions of the creator have caused ether activity fluctuations in Hollow 0 and the 6 Great Hollows. Some of the HDD's calculation data from these hollows has become invalid. De acordo com os atuais, parece que as ações recentes do criador causam flutuações de atividades etéreas na zona 0 e na zona 6 e nas 6 grandes esferas. Alguns dados de cálculo do Epping sobre tais esferas deixaram de ser válidos. During the connection test, the system automatically recalculated everything, resulting in redundant data buildup. Durante o teste de conexão, o sistema recalculou tudo automaticamente, resultando em um acúmulo de dados redundantes. O que significa que a Fada está offline. Isso parece fazer pouco mais sentido. This explanation sounds a lot more reasonable than me secretly stuffing redundant data into the HDD system. Uma explicação é bem mais plausível do que eu colocando coisas redundantes secretamente no web. Seems like we won't be able to take any hollow commissions today. So let's do something else for now. Então vamos fazer outra. And since Gilded Carrot Day is right around the corner, nothing crazy should happen. Let's just relax for a while. Enquanto todos estão ocupados preparando o dia de coleteando do lado, acho que nada urgente deve acontecer. Quando eles relaxar pouco. Wise, don't say things like that just yet. Não vou falar essas coisas assim. Eu tenho o telefone começa a tocar. Every time someone says that, something major suddenly happens. Algo urgente aparece. É a Jane ligando. Oh, it's Jane. É a Jane. Good morning, managers. Are you two still in Wi-Fi these days? Pois é, Jane. Eles estão ficando em Wi-Fi. I have no memory of ever telling you we were in Wi-Fi, but yes, Wise and I are still living at Swabian Temple for now. O Wise tá bem. Oh dear. Looks like my timing couldn't be worse. Não é pior. Jane, you're a top-tier VIP member at the video store. You don't have to be polite with us. Just say what you need. All right then. I'll keep it short. If it works for you two, I'll stop by the video store tomorrow night. Você passar no locador amanhã à noite. I have a special commission issued by a certain rapidly rising individual from public security, and it needs to be delivered to Phaethon. Tem que pegar ela ao Pantheon. It's a special case, so I'll need you both to coordinate quickly. Isso que organizam rapidamente. Phaethon? Public security? Why are you suddenly talking about all these things we've never discussed before? Pantheon? Bem, por que estamos falando do nada depois que nunca discutimos antes? Pantheon, segurança. I understand your concerns. To be honest, the client didn't tell me the reason for commissioning you two directly either.
Isso que eu queria ter esse, meu amigo. Com a verdade, o cliente não falou porque queria você. But with Gilded Carrot Day coming up, there's been a string of intelligent construct citizens suddenly losing control throughout the city, so things really are urgent. And the client suspects it might be connected to some kind of illegal intelligent entity. Mas o dia que o Eterno do Ar está chegando. E tem uma série de consultas inteligentes perdendo o controle pela cidade. Então, tá tudo meio urgente. O cliente suspeita que isso esteja ligado a uma entidade inteligente e legal. Mas desses dias desses... So public security's after an intelligent entity suspect. If I remember correctly, Fairy detected a high-level intelligence data entity in Logspring. Could they be related? Então, suspeito que o pessoal da segurança pública está procurando uma entidade inteligente. Se não me engano, a Fada detectou uma entidade de dados inteligente no Logspring antes. Não foi? Será que esses dias, esses dois caras estão relacionados? I really thought we could just keep quietly playing our roles as refined video store managers and the loyal customer. But look at us, already talking about commissions. Eu nem pensei que daria para manter os nossos papéis como grandes gerentes, locadores e leal cliente, mas olha só, já estamos falando de comissões. Juniors, why are you two holed up in your room again? I've got something fun to share with you.
dia, veteranda. Good morning, Senior Fufu. What's the fun news? Como já fizeram? Quais são as novidades? Shifu said that because of Xiaoguang, this year's lighting ceremony will be held at Phylum Heights. What? Momento de que por causa da Guanzinha, a cerimônia então deste ano vai passando para nós faz Instead of having Bangbu light the year light like before, this year's organizers want to invite us as guests to do it with our mystic techniques. Hoje vou acender a luz da virada. Os organizadores deste ano convidaram a gente para fazer isso com nossas técnicas místicas. And rumor has it, Cersei is making her comeback at this very ceremony. I've never seen her perform live before. E tem rumores circulando que a Cécia vai voltar nessa mesma cerimônia. Eu nunca vi ela se apresentar ao vivo antes. Cersei? But she retired years ago. Ela apresentou há anos. I know, right? So, even though it's just a rumor, I'm super excited. Né? Por isso, embora seja apenas o ato, eu já estou super animado. Anyway, with something this big going down, there's no way I'm not bringing my precious juniors along. I came today to invite you both to light up the year light together. Enfim, como um conhecimento grande assim, de jeito nenhum que eu deixaria meus aprendiz de fora. Vim justamente para convidar vocês para acenderem a luz da virada com a gente. After all, the lighting ceremony's being broadcast citywide, so we need to practice. You guys don't have anything else going on, right? Praticamente, sim, nós vamos ter que fazer e foi mal, Fufu. Looks like we're going to disappoint you, Senior Fufu. Belle and I didn't really have anything special going on, but we just happened to receive an important commission, so we'll need to head back to 6th Street. Vamos ter que voltar para a rua 6. Do you really have to go back? When will you return? Every Gilded Carrot Day, Junior Yin-Hoo always shows off his cooking skills. He even said that since you two are here this year, he'd add a couple extra dishes. Em cada dia do quarteirão, o veterano Yu mostra suas habilidades culinárias. Ele até diz que, como vocês estão aqui neste ano, ele vai adicionar alguns pratos novos. It's not that I'm craving the food. I'm just feeling sorry for you two. Não quer dizer que só estou pensando na comida. E aqui fiquei com pena de vocês. Judging by your faces, you're not changing your minds. But if you finish the commission early, be sure to come back to Swabian Temple around Gilded Carrot Day. Não sei que não vão mudar de ideia. Se acabar com a comissão mais cedo, votem logo por termos subindo. Todo dia do quarteirão. Otherwise, you'll miss out on the lucky money from Shifu and all your seniors. Senão vocês vão perder o dinheiro da sorte da mesa e de todos os veteranos. Crueldade tem limite, sua gata maldita. But I heard the lucky money in Wi-Fi usually amounts to only a few dozen pennies. Mas eu ouvi dizer que o dinheiro da sorte da Feliz Fei é só com tem inseto. Junior Belle, you already looked into it beforehand? Você arruma algumas coisas e volta pra rua 6 com sua irmã. Apenas só diz eu te segurar assim que te ver. Só depois de prometer várias vezes que vai gerenciar melhor o locador e não vai sumir por muito tempo. Você pode voltar ao seu quarto e trocar as vestes desse discípulo do motivo foi. Nossa, apenas eu tinha te segurar assim que te ver. Só depois de prometer várias vezes que vai gerenciar melhor o locador e não vai sumir por muito tempo. Nossa, direitinho. Ué, cadê o 6 e 1? O Yus é o... Depois de arrumar tudo as coisas, o Wise e a Fada já estavam lá dentro.
Tudo parecia ter voltado ao estado anterior a partir da Planície Morfei. Progress update. Maintenance on the HDD system database is complete. Redundant data cleanup is at 87.4%. Atualização do progresso, manutenção da base de dados do sistema de exploração profunda das esferas negras concluída. Progresso de limpeza de dados redundantes em 87,4%. If I'm remembering right, this cleanup progress looks the same as before we left Swapian Temple. Se lembro bem, o progresso de limpeza parece quase igual a quando estávamos na limpeza no tempo sobre. Notification. Unknown data interference detected. Cleanup progress is slower than expected. Background processing is recommended. To accelerate the process, consider activating full force mode. Uma interferência de dados desconhecida foi detectada. O progresso de limpeza de dados está mais lento do que o previsto. Recomendo continuar com a operação em segundo plano. Se desejar acelerar o processo, é possível ativar um modo de potência máxima. What is full force mode? In full force mode, all of my computing power is routed into a single dedicated thread. During that time, processing speed increases by 120%. E quanto será a conta de luz? Power and data usage will spike by 200%, and nearby users may experience some network disruption. Poder causar interferência no uso da rede, o que levantaria muito suspeita e não acho que a nossos amigos do DSP e do Doi e do Menem vão conseguir nos completar. Então a resposta vai ser não, sua IA maldita. Run it in the background. Do it now. Em segundo plano agora. Transferred to background processing. Transferindo para processamento em segundo plano. During processing, I will plan your schedule. Based on past travel records from Master and Second Assistant, I have generated the following recommendations. Em algum momento eu tinha aberto a porta do estúdio e esperei paciente em um canto. Pausa nos planos de viagem. Como você tem sido um dono desse ambiente negligente, você também ouviu o que o funcionário inteligente tem a dizer primeiro. Ladainha, anhanhá. Essa fita até a 404 na esquina. Se tiver tempo. É o que o bom gerente tem que fazer. Of course, 18. Just hand me the tape. As a responsible video store manager, I'll head out right away. É que o nossa senhora. Ô, coitadinho. Ai, Isotinho, não se preocupe. Eu vou ficar aqui agora com vocês. Eu vou sim vir aqui e trabalhar aqui. Acho que o Vitinho pode muito bem usar o tempo subindo. Obrigado, mestre. Ai, coisinha fofinha. Vitinho te entrega uma filha de música e vai embora satisfeito. Looks like Wise has already got plans before Jane arrives. In that case, Fairy, generate an exclusive leisure itinerary just for the assistant manager. Um itinerário especial exclusivo para as assistências. Roger that. Evaluating transportation options, event appeal, and other variables to generate a new plan. Mais opções de transporte e outras aliadas para gerar novo plano. Confirm plan. 404 Livehouse. Confirmar plano. Casa de shows para ser. Huh? So my destination's still the same as Wise's? Fairy, we don't do that whole absolute fairness thing in our family. Fada, a gente não segue muito essa coisa de imparcialidade absoluta na nossa família. During routine information filtering, I noticed a rise in online posts mentioning 404 Live Music and Angels of Delusion. It was a reasonable conclusion. Isso é uma conclusão razoável. Ah, é. Devido aos eventos que estava tendo. A reasonable conclusion. So when you said you were busy, you were actually keeping tabs on that little idol group from 404? Unlike me, I hardly have time to follow them at all. Uma visão razoável é que, quando você disse que não tinha tempo, estava na verdade acompanhando o grupo de idols da 44. Certo? Diferente de mim, que não estou com tempo para essas coisas. Negative. The strongest AI assistant in New Eridu remains fully dedicated to the Master's commissions and has never been negligent. Tá bom, sua IA maldita. A IA assistente mais potente de Nova Idu, permanece totalmente dedicada às comissões do mestre e jamais foi negligente. Então, querido, por que seu processamento tá tão devagar? All right, I'm just joking. But, Fairy, you heard it too. Public security is searching for an illegal intelligent entity lurking in the city. So be careful, okay? Don't let them mistake you for one.
ok. Não devia pensar que pode ser você. Belle, don't scare Fairy. She's always careful, and we've already reported to Qingyi, so there shouldn't be any problem. That commission, it's probably just because they need Fairy's help. Belle não acerta a Fada. É assim, tem cuidado. E já conversou com a Kenshin. Então não deveriam ter problemas. A comissão é provavelmente porque precisam de ajuda da Fada. Besides, I think Fairy's recommendation is pretty good. Since we're free anyway, why don't we drop the tape 18 brought over off at 404 and check the place out while we're there? Além disso, acho que as recomendações da Fada são muito boas. Já que estão os livros, por que não levamos as fitas? E os extintores para 404. E aproveitando para dar uma olhada. Tá? Com um velho sonho. Tava com um requiem. Da casa com a Belle. Para levar a fita que os tinham separou até a 404. É um caminho familiar, mas um destino desconhecido. I was getting used to seeing 404 empty all the time. Never thought they'd manage to open before Gilded Carrot Day. Think we might run into Suna and the others if we go now? Maybe. I wonder when we'll get to see them perform on stage. Wise, you're so slow. Hurry up and get... Over here's the drinks stand and rest area. This place is so hidden away, but it's a whole different world once you go downstairs. Turn heartbeats into tempo. Is that Nangong's voice? Make every step feel right as we go. Not wrong. La 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 la. Get the music back. No can do. It's almost Gilded Carrot Day. As they say, practice makes perfect. Nangong, Suna, stop that! I'm blacking out. Apologies, manager. I'm so sorry. Yeah, my bad. No worries. Darling, I found those records you were talking about. Oh. Well now, who exactly do we have here? Sorry, managers.
letting you see things this chaotic is totally my failure as the leader of Angels of Delusion. Ai, minha gente, deixar vocês sentirem essa situação tão caótica é culpa minha. Como líder dos Anjos da Ilusão. That's right, Nangong. It was your failure. Isso mesmo agora. A culpa é sua. Ahem. As compensation, allow us to offer you 2 extremely sought-after tickets to the Gilded Carrot Day special show for the Delulus. Pessoal, agora eu acho que essa foi a tal recompensa que ia nos dar naquele evento que teve, sabe? Do Tetris. Bom, compensação permite-nos oferecer a vocês esses 2 ingressos super disputados para o show dos Anjos da Ilusão durante o dia do Quarteirão Dourado. This will be Angels of Delusion's first live performance, and tickets are practically impossible to get right now. Vai ser a primeira apresentação ao vivo dos Anjos da Ilusão e é praticamente impossível conseguir ingresso agora. That's right, impossible to get! Isso mesmo, impossível de conseguir. Pera, essa é a voz da área? Even though we, Angels of Delusion, are hosting the show, we can't give out tickets as we please. But since what happened just now was our fault, we'll be sure to have tickets sent to you later. E os agentes dos Anjos da Ilusão, sendo os organizadores do show, não podendo sair distribuindo ingressos por aí. Mas como o que rolou agora foi nossa culpa, prometemos mandar ingressos para vocês mais tarde. Então nós... I see. Well then, Bill and I will gladly accept your kindness. It's the performance on the night of Gilded Carrot Day, right? Nesse caso, a gente vai aceitar de bom grado sua gentileza. A apresentação vai ser no dia do Quarteirão Dourado, certo? Wise, how are you already in full-on holiday mode? What about that thing we were asked to handle? E o lance que a gente precisa resolver, hein, irmãozão? Ah, so manager also has other business to attend to. Então, gente, tem outras coisas para resolver. Yeah, there is still something we need to deal with, so we might not be able to make it on the night of Gilded Carrot Day. A gente não consiga chegar a tempo na noite do dia do Quarteirão Dourado. A mim, murchado, no segundo. Aw, our tickets were returned so fast. Os ingressos foram devolvidos tão rápido. I knew it. Bragging about how our tickets are impossible to get wasn't gonna work at all. Nobody wants them, even though they're free. I knew Nangong's lies never hold up long, but not this quick. Eu sabia falar que nossos ingressos são impossíveis de conseguir. Não adiantou de nada. Ninguém quer ninguém de graça. Nem de graça. Eu já sabia que as mentiras da Gong não duram muito, mas isso é feito rápido. Nothing we can do, I guess. We can't hold up the manager's work. Atrasar o trabalho do gerente. Nada que a gente pode fazer, pelo visto, não podemos atrasar o trabalho do gerente. Oh man, what do we do? Oh, cara, o que a gente vai fazer? Tipo assim, elas estão implorando pra gente ir no show delas. Wait a second. If everything goes smoothly, we should be able to wrap it up before Gilded Carrot Day. Maybe we can still make it to the show, right? Antes do dia. Se as coisas correrem bem, a gente pode conseguir terminar antes do dia do Quarteirão Dourado. Talvez a gente até consiga chegar pro show, né? Bell already surrendered. What else can I even say at this point? O que eu digo agora? Since Bell's all for it, we'll try our best to make it. Vamos dar o nosso melhor pra chegar na hora. How nice! Now your show's one step closer to being impossible to get. Que ótimo. Agora seu show está a um passo mais perto de ser realmente impossível de conseguir. Então, essa é a Cecília? Pessoal, eu confesso que a Cecília seria igual a Cecília do Honkai Bite. Ou melhor, a mesma paleta de cores. Cabelo branco, olhos azuis e roupa marrom e castanha. Eu não sei qual é a tom daquela cor. Marrom e tangerina. I've been wondering, is this their instructor? She looks a bit like someone I know. A resposta é bem simples, meu filho. Quem você conhece? But if it really was Lady Cersei, how could everyone stay so calm? Never mind. I'll just pretend it's a coincidence. Se ela for realmente Cécia, com certeza todo mundo já está acostumado por estar diante dela.
Então, por que melhor fingir que é só coincidência? Que será, pessoal? Se encontra alguém parecido com uma certa pessoa que você já ouviu falar por meio de um certo nome. E se a pessoa anda entre as pessoas, com certeza essas pessoas já estão acostumadas com a presença dela. Assim como a Cécia. Ou melhor, a Cecília. Todo mundo sabe quem ela é, mas só que não vão criar um estardalhaço. Ah, right. I forgot. Miss Cecilia hasn't met you guys yet. É verdade. This is Belle, and this is Wise. É verdade, me esqueci. A senhorita Cecília ainda não conhece vocês. Então, essa é a Bela e esse é o... They run the video store down the street called Random Play. They've helped us out before, and their store's doing pretty well too. The number of visitors they get just barely surpasses what we get on our fan page. Eles são gerentes de uma locadora chamada Random Play e nos ajudaram no passado. E a loja deles é muito boa. E o número de visitantes ultrapassa um pouco o da nossa página de fãs. Nangong! That's a little rude. Já precisa tão rudinho. Errado não tá. Belle and I have been away, so the Bangbu have been running the video store. And yeah, business slowed down. And that still slightly surpasses your fan page? Nós estávamos fora, então os Bobus estavam cuidando da locadora. E bem, o negócio pioraram um pouco. Diz assim, os números ainda estão melhores que os da sua página. Turns out everyone here is equally rude. Parece que todo mundo decidiu ser rude por igual. It's fine, really. Belle and Wise already know what we're like. Beijo, aí sabe como nós somos. So, Então, can a barely noticed group like us with fewer fans than a niche video store seriously host a show? você vai fazer um show? Um grupo como o nosso, pouco conhecido e com menos fãs do que uma locadora de nicho. De nicho? Consegue mesmo fazer um show? Niche video store, huh? In a way, I guess that means you're acknowledging our taste. And our membership isn't exactly small, right? De uma forma, eu acho que isso é reconhecimento no meu bom gosto e de bom gosto da Bel. E nós temos um bom número de membros, certo? That's right. And our members really trust us. One loyal member even topped up 500,000 Denny's in one go. E nosso membro confia em nós. Temos um membro fiel que até carregou sua assinatura com 500.000 deles de uma só vez. 500,000 Denny's? Oh, with that kind of money, we could finish all the stage setup and promo materials for the show. Lúcia. 500.000 deles. Esse dinheiro daria pra fazer todos os detalhes do palco e fabricar material profissional para o show. All of that would only cost 500,000 Denny's. Custaria só 500.000 deles. Well, we didn't even add any costumes or promotion. It's the only way we can save money. Bem, a gente não está incluindo nenhuma fantasia ou propaganda. E a única forma que podemos economizar. Eu fiz suficiente. If ticket sales go smoothly, the funds for preparing the show shouldn't be a problem, right? Se a venda dos ingressos correr bem, o orçamento para preparar o show não deve ser problema, né? But will our tickets really sell? Será que vamos vender tudo? Just like Nangong mentioned, this is our first ever in-person performance. É a nossa primeira apresentação ao vivo. If we fail, Angels of Delusion will be stuck on our online page, posting videos every day while counting a handful of views. I don't want that! Se falhar, os anos de ilusão ficam estagnados, publicando vídeos na nossa página todos os dias e só conseguindo algumas visualizações. Eu não quero que isso aconteça. Suna, pull yourself together. Tome vergonha na cara. Your new song's pretty much done, right? Let's give it a listen. Maybe the manager can offer some feedback too? Sua nova música está pronta, quase pronta também. Vamos nos ouvir juntas. Quem sabe o Jean possa dar algumas sugestões. Belle and I probably can't offer much advice on the music, but we're really interested in Suna's new song. Could we have the honor of hearing the demo? Podem ter as honras de ouvir uma demonstração? That song? It's still just an early draft. Me dê um só rascunho.
Aw, but it's so good! Nangong didn't even get through the whole song. Suna, let us listen. Queremos ouvir, Suna. Oh, okay. I need to make some preparations. I can't embarrass myself in front of the manager. Miss Cecilia, could you take a listen to this part for me? Ouvir essa parte pra mim. Desci a elevação até a lateral do palco para discutir suas perguntas. Ela assume que estava preocupada, mas agora a área também parece um pouco segura. Suna's still getting ready. Namgong and Arya seem to be chatting about something. I'll go listen to them. We've already made it this far. You two can't back down now. Besides, this is advice from the wishing sprite we're talking about. Esse é o conselho das fadas do anjo. I know! I'm really looking forward to finishing the show with everyone. It's just... I'm a little worried. Estou um pouco preocupada. Huh? Manager? Gente, Arya, you seemed a bit troubled just now, so I came to see if you needed any help. quem vê seus apelidos? After all, as the manager, I've picked up quite a bit of experience running random play, so I can offer a few pointers on selling tickets as well. Com a venda dos ingressos. Says the manager who's never worked the front desk and leaves tape sorting and restocking to me. Isso, gente, que nunca ficou na recepção e deixa toda a organização das fitas e revestimento pra mim. If we're talking about why business has been slow lately, you really owe 18 an apology-wise. Sei, pessoal, porque... Sei, pessoal, porque nos negócios não irem bem, ultimamente, você deve desculpas aos seus mais. Wow! I always thought the little issues Angels of Delusion had were just because the three of us spent so much time together. 'Cause, you know, a little friction is hard to avoid. Eu sempre pensei que os problemas ocasionais dos anjos da visão fossem só porque nós três passamos muito tempo juntas. Sabe como é? Conflitos assim são inevitáveis. But now that I see it, a duo doesn't seem all that harmonious either. Mas vamos pra pensar, uma dupla não seria tão harmoniosa também. It's not that we don't get along. It's just that Suna and I, need some encouragement from time to time. É que só que a Suna e eu precisamos de um pouco de incentivo de vez em quando. All right. Well, since the manager's trying so hard to help, why don't you just tell them what you're worried about, Arya? É que o Gen tá se esforçando bastante, porque você não só conta pra ele sobre o que está preocupando você, Arya. Honestly, it's just that we've never performed in front of a live audience before. We've only ever posted videos online. Pra ser sincero, é só que a gente não se apresentou ao vivo antes. A gente só publicou vídeos online, né? A live performance means being up close with our fans, just like this, face to face, seeing each other clearly. É a transmissão de autoestima. You're a natural performer, Arya, and I'm sure you'll look pretty up on stage. Are you feeling a bit worried because you've never done a live show before? Tá porque não se apresentou ao vivo. No, I'm not that great. Eu não sou linda. What I mean is, sometimes I really do doubt whether I'm someone who can stand on stage in front of everyone. Apresentar direto do público. Arya! Arya, I'm just overthinking it. só pensando demais. Oh, please! If even you don't have the confidence to get up on stage, what's poor Suna supposed to do? O que a pobre Suna vai fazer? After all, even if no one's seen you in person, everyone's heard your voice. Todo mundo já ouviu sua voz antes. Now that you put it that way, yeah. Ever since we first met Arya, Agora, I've felt like her voice sounded really familiar. sinto que conheço desde que a conheci a Arya, tenho a impressão que já conheço a voz dela. It really sounds like that singer who used to be the talk of the whole city, right? Parece muito com a voz daquela cantora que é a sensação da cidade, não acha? Você vê assim, então, você sabe que está pensando no mesmo que você. A fase
das duas. É apenas uma coincidência. Mas ela não parece motivada por as palavras. That was a long time ago. And back then, I wasn't even. Eu ainda nem. Essa vida. Não tô me conformando por perto. Anyway, let's go see how Suna's doing. I really want to hear the rest of that song. Eu quero muito ouvir o resto daquela música. A defesa é uma filha. Qual dele mesmo? Pode ser muito. Mas eu não consigo. Não capaz de ser. Só se sentir o ritmo da música. E muita coisa assim. Só mega forte. Você vai gostar. Mas essa música é uma só silêncio da música. Que eu tenho muito a falar essa música com todo mundo fechado. Eu vou deixar, eu vou fazer isso. Que foi isso que no meu quarto? Nossa, Guitar Hero. Eu mereço. Falling into Delusion Field! Não, vamos recomeçar. Falling into Delusion Field! Escreva o que eu vou fazer. Ué. Ah, tá. Nossa, olha o raiva agora. Agora eu sei qual é. Falling into Delusion Field! Pessoal, na net, os dois analógicos. O analógico esquerdo e o analógico direito. Atenção aí, hein? Droga! Ah! Meu Deus,
ter esses animaizinhos, já pensou? Liga, eles até podem, mas não são família, sabe? Coloca um tanque de banho e outro, fica tudo certo. Você tem diferentes goianos que nós ficamos, mas muitos deles não são pessoas bem únicas. Toda vez que alguém qualquer mudado, poderia mencionar pessoas. Ajudar com esse exemplo, sem querer, sabe? Uma moda corrida, ajudar pessoas e almas antes de jogar. Assim também temos sei que ela tem uma dessas cenas de delicada e muito quente. Mais ou menos alguém brasileiro, uma pequena bosta e a forma de ar e jogar pra fora com você. Agora sim tem foto no vídeo. Não sei se nós sabemos resolver com essas coisas. Mas ao que me parece, assim, não está esquecendo que trata de tudo mais recente. Olha o vídeo que eu tenho vários. Eu recebi o melhor que eu puder. Esse é ainda tô passando. Como que pode me romper? Não me explicar por certo. Assim, sem o seu apoio, não teria coragem de fazer isso assim. Não tenho de graça com essa coisa toda. Sem nenhum deles, não podemos colocar nossa casa à vista. Mesmo que nossa moradia seja excelente. Por isso que eu digo assim. Tá, acho que dei uma. Essa divertida de entender. Uma motivação não deve ser tão recebida assim.
rapidinho no outra coisa. A minha energia tava boa, mas parecia faltar um pouco de energia, sabe? Se a gente for pensar na coreografia e nos ensaios, acho que vai ficar meio sem graça. O público não acha? Entendi. O que você quer dizer? E você, Aya? Eu tive a impressão de que você omitiu um pouco do seu próprio estilo de música para facilitar a apresentação, a agradar mais gente. Mas nós somos um som de televisão, né? Sem aquela vibe ilusória. Seria super sem graça numa música nossa. Sério, mas agora você tá me olhando como se eu fosse uma amigosa de novo. Eu não vou desistir, entendi perfeitamente as sugestões de vocês. Mas depois dos ajustes nos vídeos, a apresentação vai ficar mais completa. Se a gente quer tentar um desafio com o mega fã, bora lá. Falling into Delusion Field! Manager, your cheering lines up perfectly with Suna's beat. Maybe next time you could join Suna for my vocal class? So you're the vocal coach for Angels of Delusion. When I get the chance, I'll swing by and pick up a few tips from you. Always welcome. So, what about the other manager? What do you think of Suna's song? I may not know much about music, but when I heard this song, it filled me with hope. So I'm sure it's a great one. Thank you for saying that. But, manager, are you sure you're not good with music? Because honestly, my biggest dream is to write songs that bring hope. Really? I feel so honored. Nice work, Suna. If you can talk like this while selling tickets, there's no way people won't buy them. Nossa, peraí, quer dizer que a Suna que tá vendendo os ingressos? Nossa, que isso, precisa mais de confiança. Now, Gong, I'm being sincere. I can back that up. Suna said the same thing to me, so it looks like you really are her kindred spirit, manager. All right, everyone loves Suna's song. And if we want more people to hear it, we should start thinking about the Gilded Carrot Day performance. Suna just said that we'll need about 500,000 dennies to prepare for the show, right? If I'm not mistaken, the lottery ticket I bought is about to be drawn. And the top prize is something like 500,000 dennies. What if? What if you happen to hit the jackpot? Mm-hmm. Then you'd have an extra 500,000 dennies in your account. But
but that doesn't help with our performance budget at all. Com orçamento, o show dos anjos ó, continuaria a valer. Nangong, you fool! I know you've always been super lucky, but how can you still be bragging about it at a time like this? Como você pode ficar se gabando? Ugh. Não vai se entender o que a Nagon quer dizer. Suna is right. A Suna tem razão. Não acho que essa foi desse Nagon. I feel like Nangong meant she'd spend the winnings on the show, but Suna isn't picking up on the hint at all. A Suna não entendeu a indireta. It's alright. We've still got all the tickets. Ainda temos todos os ingressos. It's gonna take a while to sell all of them. Vai um bom tempo para vender todos os ingressos. But I just asked the wishing sprite. It recommended a holo commission to me, and the commission fee happens to be 500,000 dennies. Mas eu vou vir a fazer. Ela me recomendou uma comissão de amigo. E por acaso a recompensa da comissão é de 500 mil denis. The wishing sprite. Arya's mentioned it a few times. Sounds just like the kind of fairy tale a little girl would believe in. Pessoal, vocês lembram que eu fiquei um pouquinho irritado com a fada? Então, aí tá o motivo. E lembre-se, a fada é quem passa as comissões pro Pantheon. O que significa que foi a fada que orquestrou tudo isso. E ao invés de ficar focada nas suas verificações e ter certeza que não está sendo invadida, ela tá fazendo coisa que não devia. Still, this commission means heading into a hollow. Fairy tales won't save your skin from ethereals. I'd better dig deeper when I get the chance. Ainda assim, essa comissão inclui entrar na esfera negra, onde fala não salva ninguém dos etéreos. Melhor investigar mais a fundo. But that's your commission reward. Mas a recompensa da comissão seria a sua. Meu Deus, Suna. If I take the commission, Nangong and Suna can handle the prep work I was supposed to do. Then the reward should count as the whole group's funds, right? Se considerada pelos fundos do grupo, né? And when I'm back from the commission, you should be finished with the prep work, and we can all go out and sell tickets together. Doesn't that sound super reasonable? Enquanto tiver voltado da comissão, vocês devem ter terminado com as preparativas, aí podendo ir todos juntos. Vender os ingressos. Isso não parece uma ótima ideia? That actually does make a lot of sense. Mas até que faz bastante sentido. Ai, se a Suna tivesse dado chance para Nagon explicar, ou pedido explicações... Arya, you just happened to get a 500,000 denny commission? Did the client say which hollow you need to go to? Aí tá a voz da razão, pessoal. Olha, você por acaso conseguiu uma comissão de 500 mil denis. O cliente disse pra qual espera negra você precisa ir? Let me see. It's pretty far. We're heading to Lemnian Hollow. Let's meet up in Phylum Heights tomorrow evening. I'll look up the route. Final Fanumi, Península Monfei. Sério? Arya, I want to go with you. Eu quero ir com você. Huh? I heard there's a shop called Yum Chasin in Phylum Heights. The desserts there are really unique. I want to try some. Eu quero ir experimentar. Since when did you get this fixated on food? Weren't you worrying a few days ago that your face looked round on camera? Não ficou preocupado. Curioso. Arya, you think my face is too round, so you won't take me out for dessert. Vou comer doces. No. You're the one who said that. Poor Suna. Vou dar uma Abandoned by Arya? Nangong, now is not the time to make things worse. Eu vou piorar as coisas. So, are you taking me to Phylum Heights or not? Preocupando faz ou não. I never said I wouldn't take you. We've done simple hollow commissions together before, haven't we? It's always best to have someone watching your back. Você disse que não ia levar você. A gente já não aceitou comissões simples na esfera negra juntas antes. É sempre melhor ter alguém para dar apoio. Isso explica porque eu uso um martelo. O martelo da força. I just thought, if we both go, all the ticket sale prep will end up on Nangong alone. Can she really manage it by herself? Será que vai dar conta? Don't worry, I'll help out too. Também vou ajudar. Perfect.
Suna and Arya take the commission while Miss Cecilia and I handle the show prep and tickets. When both sides are done, the three of us will head out together. Suna e Arya ficam com comissão enquanto Cecilia e eu resolvemos os operativos e os inquéritos quando ambos os lados estiverem terminados. Notei e sairemos juntas. Yeah, some of the tickets need to be handed to our friends, and the rest we'll have to find a way to sell. Time's pretty tight. Se uma parte de ninguém precisa ser entregue são os nossos amigos, e os outros precisam ser pedidos de alguma forma. O tempo está bem... Since tomorrow's plans are all set, should we all get back to practice for today? A gente devia continuar praticando hoje. Okay! Ok. Acho que assim tem algo a dizer. Managers, there's something I need to ask you. Could you come with me for a moment? Pois aí, vou acompanhar por um momento. Achei que foi bem mais longa. Que início aqui foi. Managers, there's something I'd like to ask of you both. Uma coisa que eu perguntava a vocês. There's no need to be polite, Miss Cecilia. Just tell us what you need. Belle and I would be happy to help. É um prazer para ajudar. Right. But honestly, Wise and I don't really know much about music. Não é fácil você assistir. You two are being too humble. But what I want to talk about actually has nothing to do with music. Tem a ver com música. É porque você é CSA. It's about the wishing sprite Arya mentioned earlier. Qual a fase de que a Arya mencionou? It seems to be some kind of a strange, intelligent entity. Ever since I met Angels of Delusion, Arya has often asked it for advice whenever something happens. Parece que é algum tipo de entidade inteligente estranha. Desde que conheci os anjos de ilusão, a Arya pede conselhos a ela quando alguma coisa acontece. Arya is very sincere and trusting by nature, so I worry she might put blind faith in that wishing sprite. Então tenho medo que ela confie cegamente naquela fada dos desejos. Ah, relaxa, é a minha fada. But with the upcoming performance and some other matters, I haven't really been in a position to ask her about it. Com o show se aproximando e mais alguns outros assuntos, não estou em posição de perguntar a ela sobre isso. Uma entidade inteligente, eu posso ajudar. When it comes to intelligent entities, Belle and I are pretty familiar with the territory. Just leave it to us. Eu tenho bastante conhecimento sobre entidades inteligentes. Pode deixar com a gente. Another intelligent entity issue. Public security is investigating one too. What are the odds? Todo problema envolvendo uma entidade inteligente. A segurança pública também foi investigada. Está investigando uma. Great. Thank you so much. Ótimo, muito obrigado. If you ever need anything, feel free to ask me for help. Se precisar de qualquer ajuda, é só me pedir. Minha mensagem, eu fiz a mensagem, ela faz vocês. Sorry, I need to step away for a moment. Dizem meus centavos sobre ponto. I'll leave the wishing sprite to you two then. If you have other questions for me, we can talk later, all right? Podemos conversar depois, tá bem? Esse repisa, você só a viu uma vez, mas em alguns momentos é como se ela conseguisse ver exatamente o que as pessoas estão pensando. Será que é realmente a antiga estrela ou não? Wise, maybe you should ask the angels about the wishing sprite. You are great at heart-to-heart conversations. Concordo plenamente com isso. É melhor perguntar sobre essa maldita fada do que tudo. I can head back and discuss it with Fairy as well. Deixa que eu volto e falo com a fada disso. Belle, you just want to go home early and rot in bed after traveling all day. Fine, you can head back first. Você só pode ir pra casa mais cedo porque passou a
manhã viajando de uma feia pra cá e depois teve que sair de novo à tarde. Não tem problema fazer. Sinto que o Wise foi sarcástico agora. Oh, Arya's right over there. Wait, maybe I should be more indirect about this. Better check with Namgong and Suna first. What do we do? Relax. If you get too nervous, then pretend everyone in the audience is like those spectators we borrowed last time to fill the frame during filming. Pegando pesado pra preencher os sinais de gravações. You can't say that! Every Delulu is a precious listener to us! If you go off-key on stage because you're too nervous, it'll only make our precious Delulus even more disappointed. Se desafinar no palco, o nervosismo de nós irianos vão ficar ainda mais desaficionados. Oh, forget it. I'm going to ask Arya. Vou perguntar a Arya. I'm afraid asking Arya won't help you much. She never goes off-key. Eu nunca desafio. Time for a confidential Angels of Delusion meeting. If you're not part of the group yet, you're not allowed to sneak over and eavesdrop. Se não for do grupo, não se aproxime e não espere. Sorry, I actually wanted to ask about the commission. Does Arya chat with the wishing sprite often? Oh, that's what you mean. I thought you were here to sign up to join Angels of Delusion. All right. I'll stop teasing you. Vou parar de pegar no seu pé. Arya's connection with the Wishing Sprite, it goes back to when we were trainees at that agency, with Suna writing songs for us behind the scenes. A visão da Arya com a Fada vem desde que a gente ainda tava treinando naquela agência. Com a Suna compondo pra gente. Ever since then, whenever Arya ran into trouble, she would go to it for advice. Curioso, bom, desde que vocês estavam. Quer dizer que desde sempre a Arya sempre pede ajuda? A Fada dos Donos? Oh, I remember. It was pretty reliable. Its advice always sounded a bit vague, but it did help Arya make several important decisions. Mas isso ele ajudou a Arya a tomar várias decisões importantes. Like... Tipo, don't know. That's something only Arya herself can talk about. só a Arya pode falar. I thought it was just the client's username. Now it sounds more like some kind of AI assistant. Have you ever asked it for advice? Se algum tipo de IA assistente, você ou a Suna já pediram algum conselho? Let me think. When was the last time the super confident, super amazing Nonggong ever humbly asked for advice? Or actually listened to someone else's opinion? Agora pediu conselho. E ouvir a opinião de outra pessoa. That would be when Miss Cecilia pointed out my pitch issues just now. Mas ele mencionou os problemas de afinidade. That one doesn't count! Isso não conta. Fine. I just find it a bit strange to ask some unfamiliar intelligent entity for advice on important matters. Só acho meio estranho. Pedir conselho sobre coisas importantes a uma entidade veja desconhecida. But Arya seems to get along really well with it. Mas parece que a Arya se dá muito bem com essa entidade aí. Miss Cecilia probably heard about that commission and worried Arya might trust the Wishing Sprite too blindly. So she asked you two to look into it, right? Então ela pediu para você investigar isso, né? Huh? No way. Then why wouldn't Miss Cecilia just ask Arya herself? Não acredito. Então por que a senhorita Cecília não conversou com a Arya? Because the two of them seem to be lacking mutual honesty. Unfortunately for the both of them, they forgot about Suna's virtue. É que ultimamente as duas estão lidando com algo que existe uma honestidade recíproca, mas infelizmente se esqueceram dessa virtude da Suna. My virtue? I guess I am pretty honest. Bem sincera. Yup. Sim. If you ask me, I'd say that up to now, the Wishing Sprite has been a dependable guide for Arya. Like a friend who points her in the right direction. Eu diria que até agora a Fada Desejos tem sido guia importante para a Arya, como amigo que te ajuda a encontrar a direção certa. But its taste in music is pretty mediocre. Só que o jogo musical dela é bem mais ou menos. Thanks once again for your honesty, Suna.
If you're curious about the Wishing Sprite manager, you can ask Arya. She's always happy to tell people about that friend of hers. Se tiver alguma curiosidade relacionada a fato de desejo, fale com a Arya. Ela adora falar da amiga dela. As for the commission, Arya and Suna may look small, but their teamwork is solid, and regular ethereals can't touch them. That's why I'm not worried. É por isso que eu sou tão fiel. Eu vou contar. I see. I think I get it now. Thanks for letting me know. I don't see Arya anywhere. Did she go upstairs? Audience. Performance. Gilded Carrot Day. This is really important for Angels of Delusion. But the stage and the audience area, they're so close. Manager! Sorry, I was spacing out thinking about the performance. You know, it's our first time standing right in front of a live audience. You wanted to talk to me? Is there anything I can help you with? Oh, I just heard you mention a commission from the Wishing Sprite earlier, and I got... Hollows are dangerous places. Arya, are you sure this commission is legit? Oh, so that's what you were worried about. I actually often... Suna, Nangong, and I often take on some simple hollow commissions. Since our page didn't get many views, and our album only sold a few copies, we had to find other ways to earn dennies if we wanted to keep making music. And the Wishing Sprite's advice has always been reliable, so I'm sure we'll earn the commission fee smoothly this time as well. Does it advise you a lot? Yes, it does! The Wishing Sprite is a good friend, a gift new Eridu gave me. If you don't believe me, manager, listen to this. Wishing Sprite. I've got a chance to let all of New Eridu hear my singing, but I can't reveal my name. What do you want New Eridu to hear more? Your name or your voice? My voice, of course. Then there's nothing to hesitate about. Wishing Sprite. A girl invited me to join her group. But if I join, I'll have to do more than just sing. There is no evidence that a song's impact is diminished by the performance that accompanies it. Oh, you're right. I want to give it a try with them. I know we can bring joyful delusions to everyone. Wishing Sprite. We've posted so many videos, but it feels like no one listens to our songs or notices our performances. Analysis. Online distribution is affected by many factors. Scans show your account's network environment is no different from the rest of New Eridu. And for now, there are no effective ways to optimize it. Huh? I know that. Hearing is a sensory channel that living beings cannot willingly shut off, and it depends only on the medium and the distance between the sound and the listener. You mean go to the listeners in person and sing for them? But how can I? Like this. Alright, I'll try harder. And if that day really comes, will you come see my performance, Wishing Sprite? Maybe.
So the wishing sprite actually is a gently guiding friend. Though that tone feels strangely familiar. But an intelligent entity this kind and patient shouldn't be the one public security is after. Either way, still need to stay alert. The intelligent entity that can drive constructs out of control might be exactly the type that's good at pretending to be harmless. But there's no evidence right now. Baseless suspicion would only cloud my judgment. See? The wishing sprite really is a good, reliable friend. Every time I listen to it, I feel a little more confident. Sempre conversando, me sinto um pouco mais determinada. E toda vez que você conversa com a Fada Desejos, eu sinto que eu posso me enterrar nas esferas negras. Right. It does sound pretty reliable. I'd probably trust it too. But you still need to be careful when you're doing the commission in the Hollow. Preciso vou fazer comissões na esfera negra. I know! Eu sei. Once I'm done with the commission, I'll focus fully on getting ready for Gilded Carrot Day. You'll come see us, right, manager? Every time I come to 6th Street, I end up running into you, Wise. This must be fate. Essa é coisa do destino. Do you know each other? Se conhecem? I'm very close friends with Astra. But Miss Cecilia, do you two know each other as well? Vocês também se conhecem? É porque sinto que ambas a Cécia Sorry, as well doesn't quite apply here. também não se aplica bem aqui. I've known Miss Cecilia for a very, very long time. So long that back then, everyone called her by another name. Eu conheço a Cecília muito bem. Muito. Há muito tempo. Tanto tempo que na época todos já chamavam por outro nome. Astra. Cécia. Even Wise, who isn't really in the loop about these things, must have heard it back then. Cersei. Cécia. Eu sabia. So it really is you. I always felt you looked familiar, but I didn't want to assume. No wonder there's been buzz on Internet lately about you making a comeback. But, I hope you don't mind me asking. Why did you retire back then? You know what? From my experience, every time I bump into the manager, something interesting and wonderful happens. Sempre que eu olhei para você, algo interessante e incrível acontece. The manager is a very reliable friend. He's the one who saved my performance last year on Gilded Carrot Day. Besides, he already knows the girls pretty well, right? Gente, é um amigo bem confiável. Foi ele que salvou minha apresentação no ano passado do dia do coreano dourado. Além disso, ele já conhece bem as garotas, né?
Maybe he's the one who can help you untangle this knot in your heart. Why not give it a shot? Ajudar a desfazer esse nó em seu coração. Por que não tenta? But honestly, it's not really a knot in my heart. Just a coward running away from their problems. The reason I retired is simple. I could no longer perform my songs. Eu não podia mais apresentar minhas músicas. Maybe it was the PTSD from the Hollow disaster. And when facing my audience, in the wake of such a catastrophic calamity, I found it so hard to trust that my voice could actually heal them. Foi tão difícil acreditar que a voz realmente podia curar eles. I'm sorry, I think I got a bit off track there. Acho que eu desviei pouco do assunto. O que aconteceu? I see. So, what happened after that? Até depois. We found Arya. Matamos a Arya. She stepped in as my vocal double and recorded for my last few shows. Sumiu com minha via vocal e gravou meus últimos shows. Anyway, without the Hollow disaster, none of it would have happened. But from the moment I made that decision, even if I still had a chance to be forgiven, that key is held only in Arya's hands. Então ela é uma construtora. New Eridu does not need a disgraced singer who once used a vocal double, even if she was lucky enough not to be exposed. Nor does it need a coward who fled the stage, even if she was once praised far beyond what she deserved. Muito menos de uma covarde que fugiu do palco, mesmo após receber muita mais fama do que merecia. Well, if you ask me, instead of blaming yourself, you should be asking for her forgiveness. Devia pedir perdão a ela. Now I have to go back and tell my dear friend that you rejected their invitation to the lighting ceremony. Am I hearing that right? Você recusou o convite dela mais uma vez. Yes. Ah, então é a Cecília que ia contar no ano passado. All right then. I heard she's planning to approach that rising star Vesper as an alternative option. It's just, she's an actor who's an intelligent construct, and there have been several incidents lately of intelligent constructs losing control and injuring people. Intelligent construct citizens injuring people after going out of control? I've heard a few things that might be connected to a rogue intelligent entity, but I don't really know the details. Perdei o controle. Eu vi que tinha algo a ver com aquela entidade inteligente fugitiva, mas eu não sei muito bem os detalhes. Whoa, so that's what's really going on. I knew you'd have all kinds of juicy gossip. Eu sabia que você tinha fofocas mais capuladas. No, since the victims from those incidents have more or less recovered, and public security doesn't want to cause a panic right before Gilded Carrot Day, none of this has attracted much attention. É que as vítimas desse incidente já estão fora do perigo e a segurança pública no que causar os problemas, ou melhor, mais causar pânico antes de qualquer andada. Esse evento não chamava muita atenção. Though I disagree with making any assumptions. As the host of the Yearlight ceremony, my friend is doing her best to rule out any possible risks. It's only natural for her to be cautious. Empresa de achar certo é coisas perigosas, como organizador da Semana da Luz, e a amiga que está se esforçando para identificar possíveis situações previstas. É inevitável ela se preocupar. They wouldn't really take the singer off the program over such a vague reason, would they? Considerar a participação dessa cantora só por isso, né? No, they wouldn't. After all, she's an extremely talented singer and an outstanding employee of Topps Entertainment. And you know how it is. These things always have to take the sponsor's opinion into account. All right, if you're not going to be there, there's no point stressing over it. Não precisa se preocupar tanto. It's getting late. Wise lives on this street. What about you, Cece? Should I take you home? Mais uma na rua. Mas é você, Ceci? Quer que eu te acompanhe até em casa? Wait, Momento. manager. You'll keep this between us, right? Fica entre nós. Over the past few years, both my voice and appearance have changed a lot. Arya's wondered about it before, but I always brushed it off.
I still haven't figured out how to tell her the truth. Não consegui descobrir como cantar de verdade. But no matter what, I want her to hear it from me. Só que ela sabe comigo. Okay. I promise I won't tell Arya about this. And I believe that once you're ready, you'll tell her yourself. Fica comigo, não contar nada disso pra ela. E acredito que quando você estiver pronta, vai conseguir contar toda a verdade a ela. Oh, and about that wishing sprite you were worried about. I listened to what it said to Arya, and it does seem like a trustworthy friend. But I'll keep an eye on it. Mas é melhor ficar de olho mesmo assim. Thank you, Wise. You really are dependable. No wonder Astra and the girls trust you so much. Agora, entendo porque a Asta e as meninas confiam tanto em você. Enquanto ela pensa que parece um pouco exagerado, você viu os fãs carregando um cubo de esteira. Na voz também pelas ruas 3 da rua 6. Gente, era uma incêndio motorista e você chega ao seu destino rapidamente. Wise, why are you back so late? It's almost time for the meetup with Jane. I thought Suna and the others had kidnapped you and turned you into 404 staff. O José ajudou você pra trabalhar com esses quatro. E não reclama que eu demorei. You left me to take care of everything alone, and now you're complaining that I'm slow? Seriously? Você ajudou tudo que a gente combinou pra fazer junto. Só eu resolvi sozinho. E agora tá reclamando que eu demorei? Tá certo. But about the wishing sprite, Arya was actually very honest. I only took a little longer because I ran into Astra on my way back. Caminho de volta. You ran into Astra? Enquanto Asta. Você faz bom tempo contando tudo para a Bela sobre você. Ali a Fada diz: Asta é a semana da luz do dia do cotidiano. Quando está, ela faz a impressão de que a Fada existe a obsessão numa só pecado de todos. I see. Looks like Cecilia and Arya will have to deal with that voice double incident on their own. But this wishing sprite, it almost sounds like... Essa tal Fada deixa esse tempo um pouco. A ficha pra ter like a certain intelligent assistant? e consome demais eletricidade. Affirmative. Afirmativo. What do you mean by affirmative? Sim, afirmativo. Affirmative. Based on the speaking style in the conversation Master relayed, there is a decent probability that the wishing sprite is, in fact, an advanced intelligent data entity. É só isso que quer dizer ou sua traiçoeira? So, what you're saying is that powerful intelligent entities all talk like that, Fairy? Falo que nem você? Then, if the wishing sprite really is an advanced intelligent entity, do you have any relevant information or suspects worth looking into? Faz relevante algum suspeito? Isso que não tem. Even if you don't have anything for now, with your capabilities, it should be easy to look into, right? Negative. As an AI assistant, I always abide by the law and strictly follow New Eridu Civil Code. I do not, and will not, condone the unauthorized acquisition of citizens' personal information, or the invasion of their privacy in any form. That's quite an irrefutable privacy protection statement. If it hadn't come from Fairy, it might have sounded a little more convincing. Foi fosse mais convencional. And let's not forget, public security and HIA's back-end firewalls. But as her master, I've decided to respect Fairy's choice. All right then. As the assistant manager, I'll respect the manager's decision. Como alguém que dentro das feras negras, eu desconsidero o respeito de vocês dois. But counting the highly intelligent data entity Fairy sensed in Lockspring before, plus the wishing sprite, and PubSec's suspect, there have been way too many incidents involving intelligent entities lately. Is there even a connection between them? Or should we wait for Jane to get here and hear her out before we start analyzing?
Speaking of which, Fairy is being unusually strict about the rules today. Could it be because a public security officer is visiting? Little guy, are you really gonna say no to your top VIP customer?